UKలో 1 year masters. No IELTS required up to 5 years visa. High visa success rate. ఎస్ దీపావళికి చాలా పెద్ద టపాస్ పేల్చడానికి రెడీగా ఉన్నాం మనందరం. మైక్ నేను హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేస్తున్నాను మిస్టర్ విజయ్ దేవరకొండకి. చెక్ చెక్. నమస్తే అందరికీ నమస్కారం. I love you guys. I love you. అందరికీ నమస్కారం. బాగున్నారా? ఎలా ఉన్నారు అందరు? రాక్ సాలిడ్. గ్యాప్ వచ్చింది మీ అందరితో ఇలా నిలబడి మాట్లాడి. మీరందరూ హ్యాపీగా బాగున్నారని కోరుకుంటున్నాను. లవ్ యూ బాయ్స్, లవ్ యూ. ఈరోజు లక్కీ భాస్కర్ starring my brother Dulquer Salmaan, produced by my current producers Sitara Entertainments, directed by Venki Atluri. వాళ్ళ pre-release ఫంక్షన్లో ఉన్నాము. నా ఫస్ట్ చెక్ పెళ్లి చూపులు హిట్ అయిన తర్వాత నా ఫస్ట్ చెక్ యాక్చువల్లీ వచ్చింది సితారా నుంచి. త్రివిక్రమ్ గారు నన్ను ఆఫీస్కి పిలిపించి కూర్చోబెట్టి నాతో మాట్లాడి నాకు నా ఫస్ట్ చెక్ ఇప్పించారు. ఆల్మోస్ట్ 7 years అవుతుంది అనుకుంటా. చాలా రోజులు పట్టింది సినిమా చేయడం, కానీ రాసి పెట్టుందేమో ఈ VD12 సితారా నేను గౌతమ్ తిన్నూరి చేయాలని. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్. అండ్ మీ దగ్గరికి త్వరలో తీసుకొస్తాము. ఆ రోజు త్రివిక్ సార్ని కలవడం నాకు ఒక బిగ్ మూమెంట్ ఇన్ లైఫ్. ఎందుకంటే మన జనరేషన్కి తెలుసు మన్మధుడు, నువ్వు నాకు నచ్చావు, జల్సా. నా పర్సనల్ ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్ నాకు అతడు అండ్ కలేజా. అసలు నేను కలేజా ఎవరికైనా నచ్చకపోతే గొడవ పడేటోడిని, కొట్లాట చేసేటోడిని. అట్లాంటి మనిషిని మనం సినిమాలు చూసి ఆఫీస్లో కూర్చోబెట్టి అరే నువ్వు స్టార్ అవుతావురా, నువ్వు చెక్ తీసుకో అంటే వెన్ సంబడి గివ్స్ యూ మనీ యు నో ఇట్ సీరియస్, ఉట్టి మాటలు కాదు. సో దట్ డే వాజ్ నా లైఫ్లో ఐ రిమెంబర్ హౌ హై ఐ ఫెల్ట్, ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యానో. ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ డైరెక్టర్స్. ఆ తర్వాత చాలాసార్లు కలుస్తాము. కలిసినప్పుడల్లా సినిమా గురించి 10-15 నిమిషాలు మాట్లాడి మిగతా లైఫ్ గురించి, రిలేషన్షిప్స్ గురించి, ఫిలాసఫీ గురించి, త్రివిక్రమ్ గారు రామాయణ మహాభారత గురించి చెప్తుంటే అలా వింటూ కూర్చోవచ్చు. ఐ ఆల్వేస్ ఎంజాయ్ ద టైమ్ ఐ స్పెండ్ విత్ యూ అండ్ టాక్ టు యూ సార్. వెంకీ అట్లూరి. వెంకీ ఈజ్ సచ్ అ స్వీట్ గాయ్. 2-3 సార్లు కలిశాను. వెంకీ నాకు లక్కీ భాస్కర్ ట్రైలర్ ఏదైతే ఉందో రీసెంట్ టైమ్స్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ట్రైలర్స్ దట్ ఐ హావ్ సీన్. మా ఇంట్లో కూడా అందరికీ మేము ట్రైలర్ చూసి కొంచెం షాక్ అయ్యాము. ఆ క్వాలిటీ అంటే వెంకీకి ఆల్రెడీ చాలా హిట్స్ ఉన్నాయి, ఫెయిలియర్స్ ఉన్నాయి లైక్ ఎవ్రీ వన్. బట్ ఐ ఫీల్ విత్ లక్కీ భాస్కర్ నువ్వు సడన్లీ ఒక కొత్త లెవెల్ అన్లాక్ చేసావు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద డిజైన్, పర్ఫార్మెన్సెస్, ఫ్రేమింగ్, లెన్సింగ్. ఇట్ జస్ట్ లుక్స్ లైక్ such a mature director. I think this film is going to be big. I think it's going to be great. That is the feeling I have, and I hope come 31st ఇది చాలా పెద్ద సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకున్నాను. మీనాక్షి ఇన్ ద ట్రైలర్ ఐ రియలీ మీ షార్ట్స్ నాకు చాలా నచ్చాయి. ఇట్ లుక్స్ లైక్ వెంకీ నార్మలీ కూడా అమ్మాయిలకి మంచి రోల్స్ రాస్తారు. ఇట్ లుక్స్ లైక్ అ సాలిడ్ రోల్ అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు సీయింగ్ యూ పర్ఫార్మ్ ఆన్ స్క్రీన్. అండ్ దెన్ మై బ్రదర్ దుల్కర్ సినిమాలు నేను టారెన్స్లో డౌన్లోడ్ చేసి చూస్తుండే యాక్టర్ అవ్వకముందు. తన మలయాళం సినిమాలు ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దెమ్ నౌ యూ అండర్స్టాండ్ నో తెలుగు. టారెన్స్లో డౌన్లోడ్ చేసి చూస్తుండే. దుల్కర్ని ఫస్ట్ కలవడం కూడా ఒక డైరెక్టర్ మా ఇద్దరితో మల్టీ స్టారర్ చేద్దామని మా ఇద్దరిని కల్పించండి చెన్నైలో. ఆ రోజు దుల్కర్తో 1-2 hours స్పెండ్ చేసి ఇమ్మీడియట్లీ ఐ వాజ్ రియలీ ఫాండ్ ఆఫ్ హిమ్. దుల్కర్ తెలుగుకి మహానటితో వచ్చినప్పుడు తనతో యాక్ట్ చేశాను. అంటే మేమిద్దరం స్క్రీన్ షేర్ చేయలేదు, బట్ వి బీన్ ఇన్ 2 films నౌ వేర్ వీ హ్యావెంట్ షేర్డ్ స్క్రీన్ ఇన్ మహానటి అండ్ కల్కి. బట్
మహానటి దుల్కర్ ఫస్ట్ మీ అందరు తెలుగు ప్రజల ముందు ఫస్ట్ టైం ప్రెస్ ప్రీ రిలీజ్కి వచ్చినప్పుడు నేనే తనని స్టేజ్ మీద ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను, తనతో పాటు ఉన్నాను. మళ్ళీ సీతారామం చేసినప్పుడు తనతో పాటు ఆ స్టేజ్ మీద ఉన్నాను. అండ్ మళ్ళీ టుడే ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు బీ హియర్ ఫర్ మై బ్రదర్ దుల్కర్. అండ్ I wish him all the very best, and I hope this 31st Lucky Baskhar becomes a huge, huge, huge success for my production Sitara, for my brother Dulquer, Venki Atluri, and the entire cast. Thank you all, and my boys, I love you. Mwah! లవ్ యూ టూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విజయ్ దేవరకొండ. అండ్ ఇక మన దుల్కర్ సల్మాన్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా, కాదు లక్కీ భాస్కర్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అన్ని తెలుగు ప్రేక్షకులకు నా నమస్కారం. మీరందరూ నా కుటుంబం. ఇక్కడ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నా సెకండ్ హోమ్. కొంచెం తెలుగులో ఇప్పుడు మాట్లాడతాను. ఎక్స్క్యూజ్ ఎనీ మిస్టేక్స్ ఐ మేక్, బట్ ట్రై చేశాను టు స్పీక్ ఇన్ తెలుగు. ఈ సినిమా ఐ లైక్ టు స్టార్ట్ విత్ చిన్నబాబు గారు అండ్ నాగవంశీ, సితారా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అండ్ ఫార్చ్యూన్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ దిస్ ఫిల్మ్. ఈ సినిమా జానర్ ఇస్ నాట్ వెరీ ఫెమిలియర్. ఇది ఒక న్యూ అటెంప్ట్, ఇట్స్ ఒక ఫ్రెష్ అటెంప్ట్. ఈ టైప్ సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి I think it needs a certain courage, and I think we all know that Vamsi has a lot of guts and courage. Venki, what chusnappudu I was like, you're a director, you look like ippudu kuda edo school college, he's studying chadukuna oka student ante he looks, but he's always like this, smiling and happy. How are you? But despite how he looks, while రాసిన script, while రాసిన అన్ని scenes is so mature. ఆ సీన్లో అన్ని సీన్స్లో there's life. So I think for us actors, it's చాలా easy to perform because we're not really performing, we just have to live those scenes. So every scene that I heard, every scene that I read, every day of shoot, I think for me was like living. Beyond that, this film has a beautiful cast. Everybody here is like it was like family. I think andaru like in this team, we all felt like we're family. Ee cinema I think 1 year we shot. So but every time we came back to shoot, every schedule, for us it felt like coming home. I don't know how to explain, but there is some amazing connect that we all have with each other. Love you all. Coming to our main cast, Manasa, thank you for gracing our film with your presence. I think your scenes are going to be very memorable. Meenakshi, Baskhar, beloved Sumati. First and foremost, I think it takes a lot of security, it takes a lot of honesty as an artist for somebody of Meenakshi's age. And you all, agree how beautiful she is and what a performer she is. But to play a mother so early in her career, she had no inhibitions, no issues with it. I think when Venki approached her for the role and he said, oh, by the way, you're a mother, you have a son in the film, I think Meenakshi's reaction was, so what? And every time I dubbed the film, ee cinema kuda nenu moodu bhashalo dub chesanu. So every time I watch the film, there's so many amazing scenes of Meenakshi that stay in my memory. So this, I think, is her first full-length role that everybody is going to remember. Na kutru Ritwik, I am such a big fan. Don't sleep. Idi kuda I think is late for him, but mana cinemalo, I think the best performer, the best actor of our film is Ritwik. I think not even once did we go a retake for Ritwik. And you will definitely remember everything that he's done in the film. You saw him on stage. He's so confident. I wish I had your confidence. I wish I had your talent. Come. And your style. I've been just looking at everything that you've been wearing. So I think you can understand
that for us, ఈ సినిమాలో if we were a family, we genuinely were a family. And it's all there on screen to see. Trivikram sir, I am such a big fan of yours. Where is he? I think he's there. It's funny when we watched, I watched Alavaikundapuramlo. I think it's one of my favorite films. Our cinema, I think it was before COVID, if I'm not mistaken. But our time lo నేను చూసాను cinema. Then I introduced it to everybody in my family. The songs became a rage. My young daughter, her cousins, వాళ్ళందరూ they used to dance to the songs. My little daughter became a big fan of Allu Arjun. She's like, do you know Allu Arjun? I said, so our time lo suddenly I stopped being an actor and I become just a father. So I said, I will definitely see if I can, speak to him and make you all meet him. So he has a lot of fans in my family. But the beauty of Trivikram sir's writing, Alavaikundapuram is actually, when you look at it, it's a very commercial cinema. It's colorful, it's got great songs, a wonderful cast, but it has so much depth in its writing. Adilo, there's a line that hit me so hard that made me think, where Tabu ma'am says, we can accept a stranger as our husband, why cannot accept a stranger as my son? Adi naku telugulo చెప్పడానికి నాకు తెలీదు, but I thought it's such a beautiful line. It hit me so hard, and I think I paused the film and I was like, but ఇది ఒక commercial cinema, ఇదిలో I don't understand such deep writing, so hats off to you, sir. I hope we get to witness so much more from you. I think you should make films as frequently as possible because we're all waiting for your next releases. Ramki sir, నేను చిన్నప్పటి నుంచే I've known Ramki sir's work. I've been a fan. I've loved his style. I think my నాన్నగారు కూడా is very stylish. So whenever I see stylish heroes on screen, I'm automatically a fan. And ఈ cinema to work with you was such a pleasure, sir. I'll always remember that experience. Ramki sir's role is very memorable. అది ట్రైలర్లో it's not. We've kept him a mystery. But మీరందరూ సినిమా చూసినప్పుడు you will love what he's done in the film. Coming to VD, you are... VD is my tamudu, my brother. I don't know if you've realized, but I think you are like my lucky charm in Telugu. I was introduced to the Telugu audience first time, I think pre-release function, just like this. And Vijay came on stage and introduced me. He's like, this is Dulquer Salmaan, meet him. He's going to act here in this film in Mahanati. Adi tarvata, during Sita Ramam, again he was there for our music launch. He graced us with his presence. And ippudu, when I heard he is coming for Lucky Baskhar, I was like, okay, the first two films have been very memorable. Meerandarku nachindi rendulo cinema. And thanks to now that VD has come for this event also, I think for sure you'll like Lucky Baskhar. So thank you, brother. Thank you for always being there for me. ఈ సినిమాలో ఇది వరకు ఈ ప్రమోషన్ టైంలో I keep forgetting to mention మన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జీవి ప్రకాష్. He is such a gentleman. I don't think he's ever delayed anything on our film. Venki says for any song he'll deliver at least 10 different tracks. And he's such a gentleman. He will reach out to me after watching any footage of the film and say, brother, I loved watching you on the film. Adi oka kindness. I think it takes a kind human being to do that, to tell somebody that you've enjoyed each other's work. I'm sure I'm missing many people. You all know who you are. I love you all. And Anni Telugu Prekshalaku, I'm so grateful, I'm so thankful for this acceptance and that love that you give me. But I think you will definitely enjoy Lucky Baskhar. I think Manandriki, I think Baskhar telisindi, oka Baskhar, at least one Baskhar you will know. You might be him, your brother might be him, your friend might be him, and you'll all connect. It's a common man story. And I feel like it, even when I watched the film, it felt like a true story, a real life incident. So, Venki, for writing something like this, for creating something like this,
for writing and creating something like Lucky Baskhar. Full props to you, because it feels like a life lived for me. It's a film will take me time to get over, because now I have to leave this family and move on to other films. I think when any member of this film does other films, I think I'll feel a little jealous. But lots of love to you all, lots of love to the audience. And October 31st, Tappakonda, Lucky Baskhar Chudandi Cinemas lo. Thank you. Suma garu, thank you always. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దుల్కర్ గారు, అండ్ అలాగే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విజయ్ దేవరకొండ. త్రివిక్రమ్ గారికి ధన్యవాదాలు. అక్టోబర్ 31 థియేటర్స్లో కలుద్దాము విత్ లక్కీ భాస్కర్. అండ్ హ్యాపీ 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 దీపావళి. మీ అందరికీ దీపావళి పండుగ శుభాకాంక్షలు. సేఫ్గా చేసుకోండి. ఇందులో షార్ట్ న్యూస్, లైవ్ న్యూస్, ఎంటర్టైన్మెంట్, మూవీస్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. Please download Hit TV app. హిట్ టీవీ యాప్. హిట్ టీవీ యాప్ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.